এর মধ্যে পানি আছে 1 লিটার আর হাফ 1.5 1 চামচ হলুদ দিছি আর একটা আদা খান পেঁয়াজ আধা চামচ পুরো চামচ 1 চামচ নুন লগে আছে বাকো দিলাম বাকো পারা পুতরানি উঠি গেলে দিলাই চাউলের গুড়ি দেখুন হয়ে গেলে কি উতরানি উঠি গেলে আর বাদ দিলাই গুড়ি চাউলের গুড়ি দিমু সুজি দেই কিতা লাগিয়া ফুলবা লাগি নরম হইবা লাগি দেখাই দিমু আপনারে সুজিটা দিলে কি নরম হয় আর এমনি দিলে চাউলের গুড়ি দিলে করোনানি ডাক্ত হয়ে যায় তো কই একটা দিয়ে ফুলবো দে এটা ধামসা দিয়ে আমি খাই হামা রাইস ফুলাবার এটা দিমু আধা খান চাউলের গুড়ি এটা ওইলো হিজার কত হয়ে গেছে বাজা দই গেছে খসি গেছে একটা পেঁয়াজ বাকর আদা খসিয়া গেছে সুজি দিলাম পয়লা দিন হাফ চাউলের গুঁড়ি তো রাইস পোলাওয়ার রাইসটা দিছি হাফ হইলে ওগুলা লাড়িয়ে দিন লো হিট দিছি আস্তে আস্তে ফুটবো লাড়িয়ে একবার দিলাম আর দিয়ারি উপর তুলো দিয়ারি তলর খানি উপরে আনি দিন তুলিয়া তো দিব রকলিয়ে আস্তে আস্তে ফুটবো না হবে ঠান্ডা হইবা লাগি থইছি দিলাম শুধুর মাঝে মজা লইলাম বলবা লাগি 2 চামচ লইলাম बोर्ड मेलाइंदी ফ্রিজত রাখুন পারাইয়া খাইতো আমি বাকরব আইসো তাকে বাকরিয়া মশাত বড়িগুলিতে রাখুন ব্যবহার হইয়া নাম হইল নুনকরা Hello viewers,
এক প্রসেস দিয়ে আমি অগুলো বানাই। আমার বিরান শেষ, ওই দেখো করছি।